আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার টারা মেখার্টি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময়ে দুপুর 12:30 থেকে 2টা প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অফেন্সেস। এইটাই হবে আজকের মেইন বিষয়। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়াটা উচিত আপনি ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। আমার কলিগ ব্যারিস্টার টারা মেখার্টি বলবে সেই হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের উপরে এবং সেক্সুয়াল অফেন্সের উপরে। ওর শুরুতে আমি বলবো ব্রিফলি ব্যাকগ্রাউন্ড, মানে আপনার কীরকম এই সেক্সুয়াল অ্যালিগেশন কেসগুলো। স্পেশালিস্ট রেপ প্রসিকিউশনস require specialist defense solicitors too. যে on 8th of January 2015, the Director of Public Prosecutions announced a new law and revealed law and revised protocol for the CPS dealing with rape allegations. 2015 8th of January te the Director of Public Prosecution announced a new revised protocol. যেটা নতুন রিভাইজড প্রটোকল তারা অ্যানাউন্স করেছে ডাইরেক্টর অফ পাবলিক প্রসিকিউশন ডিলিং উইথ দ্য রেপ অ্যালিগেশন। মানে এগুলা নতুন তারা গাইডেন্স প্রটোকলগুলো তারা বাইর করছে এবং পাবলিশ করছে। এবং এই জন্য আমি বলেছি যে স্পেশালিস্ট রেপ প্রসিকিউশন তারা যেরকম স্কিলফুল অফিসারদেরকে দিয়ে ইনভেস্টিগেট করবে, স্কিলফুল লয়ারদেরকে দিয়ে প্রসিকিউশন করবে, এবং এই জন্য স্পেশালিস্ট রেপ প্রসিকিউশন রিকোয়ার স্পেশালিস্ট ডিফেন্স সলিসিটরস অ্যান্ড ডিফেন্স ব্যারিস্টার্স টু। আপনি যদি রেপের জন্য অ্যালিগেশন আসে, আপনাকে স্পেশালিস্ট সলিসিটর এবং স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আপনাকে এনগেজ করতে হবে। The Director of Public Prosecution stated, সে কি বলছে তখন যখন এই মানে নতুন রিভাইজড প্রটোকল যখন তারা ইন্ট্রোডিউস করেছিল সেই সময় সে বলছে কি, I am determined to ensure our rape and serious sexual offenses unit have the skilled lawyers. যে সে বলছে কি, আমি ডিটারমিন্ড, যে আমরা খুব দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমরা খুব দৃঢ়ভাবে বলতেছি যে আমরা এনশিওর করব, আমরা নিশ্চিত করব যে সিরিয়াস সেক্সুয়াল অফেন্স কেসগুলোর যে তারার ইউনিট যেটা আছে সিরিয়াস সেক্সুয়াল অফেন্স ইউনিট হ্যাভ দ্য স্কিলড লয়ার্স, তাদের ওই ইউনিটের মধ্যে তারা
স্কিলড এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট লয়ার তারা রাখবে রেপ প্রসিকিউশনের যে স্পেশাল তাদের যে ডিপার্টমেন্ট ইউনিট যেটাকে রাসো বলা হয়, দ্য রেপ অ্যান্ড সিরিয়াস সেক্সুয়াল অফেন্স, রেপ অ্যান্ড সিরিয়াস সেক্সুয়াল অফেন্স, এটাকে রাসো ইউনিট বলে। এবং বলছে কি ডাইরেক্টর অফ পাবলিক প্রসিকিউশন যে আমরা স্কিলড এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার সবসময় ওই ইউনিটের মধ্যে রাখবো এবং প্রসিকিউশনগুলো যেন এক্সপার্টলি হ্যান্ডেল করা হয়। And the essential tools they need to do the job, এবং আমরা এনশিওর করব, ডাইরেক্টর অফ পাবলিক প্রসিকিউশন বলছে কি আমরা এনশিওর করব, আমরা নিশ্চিত করব যে তাদের যে টুল যেগুলা এই প্রসিকিউশনের জন্য তাদের যে টুল দরকার, তাদের যে ইনফরমেশন দরকার, তাদের যে ট্রেনিং দরকার, এগুলো তারা সব সময় পাবে, এটা সে বলছে। and work effectively with specialist police রেপ টিমস, এবং বলছে কি এই লয়াররা, এই স্কিলড লয়াররা, এক্সপার্ট লয়াররা যারা প্রসিকিউশনের জন্য এনগেজ হবে তারা স্পেশালিস্ট পুলিশ টিমের সাথে কাজ করবে একসাথে। সুতরাং পুলিশও ওইভাবে ট্রেইনড হবে এবং ওই ধরনের মানে এক্সপার্ট পুলিশ টিম থাকবে রেপ প্রসিকিউশনের জন্য। While an increase in prosecutions where the evidence justifies it is to be applauded, well, yes, increase in prosecution হচ্ছে আপনার more and more prosecution রেপের জন্য, সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য হচ্ছে, এবং যেখানে মানে জাস্টিফাইস ইট, যেখানে এভিডেন্স আছে যথেষ্ট সেগুলো তারা কোর্টে নিচ্ছে, রেপ অ্যালিগেশনগুলো, সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের কেসগুলো is to be applauded, is fine, আমরা এগুলো প্রেজ করি, আমরা এগুলো প্রশংসা করি যে তারা এখন স্কিলড এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট লয়ারদেরকে দিয়ে প্রসিকিউশন করবে রেপ কেসগুলো, এবং পুলিশ ও স্কিলড ট্রেইনড পুলিশ অফিসাররা ওই টিমের মধ্যে থাকবে। এটা ঠিক আছে, বাট দেয়ার উইল বি সাসপেক্টস, there are suspects and defendants who are concerned that, কিন্তু এখানে অনেক সাসপেক্টরা অনেক ডিফেন্ডেন্টরা কনসার্ন, তারা বলছে কি while they are being investigated and prosecuted by experts in this field, they must ensure they are represented by similarly specialist lawyers. So very important যে some of the আপনার accused অথবা suspects অথবা defendant তারা যেটা বলতেছে কি while they are being investigated and prosecuted by the experts in this field, they must ensure they are represented by similarly specialist lawyers. যে ঠিক আছে পুলিশ যে এক্সপার্ট খুব স্কিলফুল লয়ারদেরকে এবং পুলিশ অফিসারদেরকে দিয়ে রেপ প্রসিকিউশনগুলো করবে, যার জন্য রেপের কেসগুলো অনেক এখন বেশি হচ্ছে, বেশি কোর্টের মধ্যে যাচ্ছে, যেখানে তারা জাস্টিফাই করবে যে সমস্ত এভিডেন্সগুলো আছে কিনা, ফুলফিল করে কিনা রিকোয়ারমেন্টগুলো, তারা সবগুলো চেক করবে। কিন্তু ডিফেন্ডেন্টরা অনেকে বলতেছে কি যে প্রসিকিউশন যেরকম আপনার স্কিলফুল টিম দিয়ে রেপ প্রসিকিউশন করে, আমাদেরও তো এনশিওর করতে হবে যে আমরাও ওই রকম সেম লেভেলের লয়ারদেরকে দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্টেড হই। সুতরাং ডিফেন্ডেন্ট যারা অ্যাকিউজড, যারা ডিফেন্ডেন্ট আছে, তাদেরও মেক শিওর করতে হবে তারা এরকম এক্সপার্ট এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার লিগ্যাল টিম তারা এনগেজ করতে হবে। Only where there is a level playing field will justice be properly served, এবং তারা বলতেছে কি ঠিক আছে যেখানে লেভেল প্লেইং ফিল্ড থাকবে দেন দ্য জাস্টিস উইল বি প্রপারলি সার্ভড। পুলিশ যেরকম এক্সপার্ট স্কিলড লয়ারদেরকে এনগেজ করবে, ডিফেন্ডেন্টরাও আমাদেরকেও এনশিওর করতে হবে আমরা একজন এক্সপার্ট স্কিলড এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটার এবং ব্যারিস্টার এনগেজ করি, তখন প্রপারলি আপনার জাস্টিস উইল বি প্রপারলি সার্ভড। Defending those charged with sexual offenses requires expert skill, set in the same way that Director of Public Prosecution requires her lawyers to be suitably
skilled. Defending those charged with sexual offenses, যাদেরকে আপনার রেপ কেস সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য ডিফেন্ড করতে হবে, তাদেরও কিন্তু আপনার এক্সপার্ট স্কিল দরকার হবে, তাদেরও এক্সপার্ট স্কিল এবং দক্ষতা এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে। Set in the same way, the Director of Public Prosecution requires her lawyers to be suitably skilled. যেভাবে ডাইরেক্টর অফ পাবলিক প্রসিকিউশন তার লিগ্যাল টিমকে এক্সপেরিয়েন্সড এবং স্কিলড মানে ভাবে সেট আপ করেছে এই প্রসিকিউশনগুলো করার জন্য, তাহলে ডিফেন্ডেন্টকেও ওরকম সেম লেভেলের স্কিল থাকতে হবে। So you need a specialist criminal defense solicitor and a specialist barrister who have a wealth of experience defending all types of sexual offenses. সুতরাং আপনার দরকার হবে একজন এক্সপার্ট সলিসিটর, এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর এবং এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, যারা দুইজনে একসাথে কাজ করবে আপনার কেসের জন্য, যাদের এক্সপেরিয়েন্স থাকবে। এই ধরনের টিম আপনাকে এনগেজ করতে হবে। We pride ourselves on offering some of the best lawyers in this field. আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে আমি বলবো, আমি যখন একটা রেপ কেস যখন আমার কাছে আসে, আমি অনেকগুলো রেপ কেস আমি করেছি, মানে এই অনেকগুলো করেছি আমি, এবং আমি যখনই ব্যারিস্টার এনগেজ করি, I recruit, I engage very experienced, very expert, যারা এই এরিয়া অফ লয়ের মধ্যে রেপ মানে ডিফেন্ডিং এর মধ্যে এক্সপেরিয়েন্স আছে। এই ধরনের আমি সবসময় দেখে শুনে এক্সপার্ট ব্যারিস্টারকে আমি এনগেজ করি। যে আমার কলিগ ব্যারিস্টার টারা মেকার্টি, যে এক্সপেরিয়েন্সড, সে অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, ওনার মতো এরকম এক্সপেরিয়েন্স লাইক হার উই এনগেজ দ্য এক্সপার্ট experienced barrister. এই জন্য I have brought her today that she will be talking on these sexual abuse, historical abuse and other sexual offenses. If you are being investigated for, আপনাকে যদি ইনভেস্টিগেট করা হয় অথবা চার্জড উইথ রেপ অ্যালিগেশন, অথবা যদি চার্জ করা হয় রেপের জন্য, যদি আপনার বিরুদ্ধে একটা ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়, it is vital that you seek advice immediately from a specialist criminal defense solicitor. আপনার দেরি করলে হবে না, সাথে সাথে আপনাকে একজন এক্সপার্ট লিগ্যাল টিম খুঁজে বের করা, ভালো একজন এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার খুঁজে বের করা, এটাও কিন্তু একটা বড় কাজ। আপনাকে ফ্রম দ্য আউটসেট, শুরু থেকে আপনাকে বের করতে হবে কে এই সমস্ত কেসের জন্য এক্সপেরিয়েন্সড আছে, কারা দীর্ঘ অনেক বছর ধরে ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছে এবং তাদের এক্সপার্টিস ডেফিনেটলি আপনার দরকার হবে। কারণ এই ধরনের কেসের জন্য কনভিক্টেড হলে রেপের জন্য সে অনেক বছর আপনাকে প্রিজনে যেতে হবে, প্রিজনে থাকতে হবে। সুতরাং ফাইন্ডিং এ গুড সলিসিটর এবং যে সলিসিটর আপনার এনগেজ করবে অ্যান এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার ইজ ইম্পর্টেন্ট। I will go to my colleague Barrister Tara McCarthy. Tara, the historical abuse cases have hit the headlines, like the case of Jimmy Savile and all these type of things. So if you can just go on to the sexual offenses and historical abuse cases, just for our viewers, outline on those things, please. Of course. In England and Wales, there is no statute can be prosecuted. A good example of that is the Jimmy Savile investigation, but there have been many others. They highlight that when a crime is alleged to have taken place, that it could be prosecuted, notwithstanding it happened 50 years ago. So it means anybody could not or could a historic sexual allegation. Now, just because this is a complex area, that you are properly represented, and it is really important that if some of his sexual abuse against you, that you seek legal advice. All of the stories which you see in the media, everybody will have had proper legal advice before entering the criminal justice system. So what you need
to do is to have sight of what the allegation is. And you need to remember some really important things. In England and Wales, anybody can make an allegation against you, no matter how long ago it happened. It does not have to be backed up or corroborated by, it simply could be one person's word against yours. There does not need to be scientific support. You may have heard of something like DNA evidence or fingerprint evidence or matters of, but in many sexual offences, if there is a delay from when they are said to have happened to when the police start to investigate, then you will not have scientific evidence available. So it is very important that when you are, if you are arrested in relation to allegation, that you bear in mind that all it takes is someone saying, this is what this person did to me, and it will be assessed against the criteria of the offences. There does not need to be scientific support for that allegation. You may have a situation where somebody works for an organisation, such as the Sea Scouts or some cadet force, where you will have a number of different people making allegations. But it doesn't have to be that. It can just be one person making an allegation. And in sexual offending, you need to remember that sexual abuse is rarely witnessed by other people. So, as I say, may well be a situation where is somebody saying, however many years ago, 50 years ago, I was living in this house and this person who was living with me behaved in an inappropriate way against me. And you could well be faced. It is therefore important that whenever you, or if ever you are arrested and find yourself in this situation, that you seek legal advice. This is because the legal framework related to historic offences is complicated. If an offence is committed today, it will be charged under the Sexual Offences Act of 2003. And that particular piece of legislation swept away many offences that had been part of our legal landscape, and they were replaced with a whole host of new offences. But if you are accused of something which took place before the 1st of May 2004, then charged under the Sexual Offences Act of 1956, that is still relevant for offences which are committed up and until the end of April 2004. The old law has changed, complex, which again I repeat, that's why you need the benefit of legal advice. But what that old law does is still enable people to be prosecuted for older offences with slightly older definitions, and they don't necessarily reflect the way that we would expect offences to be prosecuted today. One thing that you need to bear in mind is that if you are accused of offences under the old legislation, that the sentences which may be imposed would be very different from what they might be today. A number of the maximum sentences were increased as a result of the new Act, the Sexual Offences Act of 2003, because the way we view certain activities has changed. So, for example, what is penile penetration of the mouth was not considered rape under the 2003 Act. That would now be considered rape. Rape was very simply vaginal penetration originally, and that has always been regarded as serious, but was under the 1956 Act originally seen in that very simple way. So it could only be committed by a man on a woman. Now, penalty for rape was life imprisonment, and that remains the same today. But how that offence was committed has varied over time, and when you are charged or when you're said to have depends, will impact upon how that case is prosecuted. Rape was defined as unlawful sexual intercourse with a woman without her consent or permission by force, fear. That
original definition became quite complicated because it didn't really mention consent. And one of the things that will become apparent if you are facing an allegation defending that the issue of consent is important. And so in the 1970s, the offence of rape was changed so that it involved this concept of consent, which under the 1956 Act commits an offence of rape if he has unlawful sexual intercourse with a woman who at the time of having that intercourse did not consent, that he knew she did not consent, or that he didn't care or was reckless, which is the legal word, as to whether she consented. And to prove that rape actually took place, the prosecution had to show that the defendant, the accused's penis, penetrated the complainant's vagina. Later on, the offence used in 1994 to include somebody's anus. But prior to 1994, there was an offence which was called buggery, which related to the penetration of the anus. But, as I've said, from 1994, that was then changed and then charged as rape. So, from 1994, rape could be committed on either a man or... And it's important to understand that there is this complex history if you are facing one of these allegations, because it's not the same as being accused of something that happened today. And this is what, if investigations are being made towards you, and can happen, as we see as a result of high-profile stories in the media, that you make sure that you take proper legal advice. These allegations are history and by age, because the law did not remain the same, the penalties did not remain the same. And this is why, as you were told earlier, that the Crown Prosecution Service insist on barristers prosecute cases are properly trained. And it's exactly the same for those who are defending. You have to be properly trained in sex offending so that you understand that there are all of these changes. The way in which an offence can be committed, who it can be committed against, and what type of activity it involves. And that is because this is a complicated area. And equally complicated are things like, for example, originally men in private be prosecuted under the Sexual Offences Act. That changed in 1967 when homosexual acts in private were no longer an offence. And which now, as I've said, would constitute the offence of rape, such as oral penile penetration, or digital or finger penetration of the anus or the vagina, would, under the 1996 Act, be charged as indecent assault and would not be regarded as serious as they are today. So one of the things that you need to bear in mind is timing of when an offence is said to be very important. Now, the allegations against someone such as Jimmy Savile spanned a large period of time. Yeah, I think we have to go for a short break now, Tara. We will come back to that point again in the next segment. Yeah. দর্শক আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার তারা মেকার্থি সবাই আমাদের সাথেই থাকুন